much, Mr. President. So we have a few minutes to discuss, to exchange some ideas on some specific subjects. murakoze cyane nyakubahwa perezida, dufite iminota mike yo kungurana ibitekerezo ku ngingo zimwe na zimwe zihariye. Ikibazo cyanjye cya mbere ni iki: urebye akajagari kagenda kiyongera ku isi muri iki gihe, mbere y'uko wenda hazongera kuboneka uburyo runaka bw'imiyoborere ihamye kandi iteguye neza, n'izihe ngaruka z'iyi mvururu mpuzamahanga ku mugabane wa Afurika muri rusange? Niba koko iki kibazo gifite ishingiro, ndetse by'umwihariko mu karere kanyu, mu yandi magambo muteganya ko ibibazo bishobora kwiyongera muri Afurika muri rusange, cyane cyane mu karere kanyu? Birumvikana ko mu bitekerezo byanjye harimo n'igerageza cyangwa imigambi igaragara ya Donald Trump yo gushaka gukemura amakimbirane hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda, ndetse n'ibindi bibazo byagutse bishobora kubigiraho ingaruka. Rwanda, but also maybe wider issues. Well, looking at the global order, one can only say there is a lot to be done. Ku bijyanye n'imiterere y'isi muri rusange, umuntu yavuga ko hari byinshi byo gukora kugira ngo dusubire ku rwego runaka rw'imiyoborere ihamye rwigeze kubaho mu myaka nka 40 cyangwa 50 ishize. Ariko nicyo gihe cyafatwaga nk'icy'ubudahangarwa. Hari byinshi byari bikwiye guhinduka kugira ngo birusheho gutanga umusaruro, bikagera ku bice byinshi by'isi ndetse no ku bantu benshi. Byari nk'igikorwa kigikomeje. Therefore, more people. It was, I would say, work in progress. But at the same time, what we have today, what we see, is something maybe many people here, all of us, saw coming. Ati cyakora icyo tubona uyu munsi ni ibintu benshi bari bataratangiye kubona ko bishobora kuzabaho. Ubusumbane bwahozeho, n'ahari amakimbirane naho hagiye habaho. Iyo urebye umubano hagati y'ibihugu bikize Global North n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere Global South, byafashwe nk'aho ibibera mu bihugu byo mu majyepfo bigomba kugengwa n'ibihugu byo mu majyaruguru. Even if there have been challenges and people have raised those points that needed to be looked at. Nubwo hari abagiye bagaragaza ko ibi bidakwiye, byakomeje gufatwa nk'aho ari ibisanzwe bidakwiye guhinduka. Ibi bituma ibihugu bikomeye, iyo inyungu zabyo zibangamiwe, bikora uko bishatse kose, kandi ntawe ugomba kubibaza. Ariko iyo urebye ibihugu bito cyangwa n'ibifite imbaraga ziciriritse bigize icyo bikora mu rwego rwo kwirengera inyungu zabyo, bihita bihura no kurengwa, guhanwa no gushyirwaho igitutu. When the smaller countries, even maybe middle powers, see something that threatens them, that is even more fundamental than just answering to the interests, the immediate thing is blame, punishment, criticism, all kinds of things. So which means
the smaller powers, the smaller countries, the middle powers are just supposed to toe the line. Simple. So if this was the case then, which it was, what was the state of affairs as we look at the international system as such? Who decides what is wrong? Who decides what is right? And on what basis? ibyo bihugu bito cyangwa ntibifite imbaraga ziciriritse bigize icyo bikora mu rwego rwo kwirengera inyungu zabyo bihita bihura no kunengwa, guhanwa ndetse no gushyirwaho igitutu. Bivuze ko ibihugu bito biba bitegetswe gukurikira ibyo byategetswe gusa. Ibi bituma twibaza tuti, ninde ugena icyiza n'ikibi mu rwego mpuzamahanga? Ese ni imbaraga gusa zibigena? Afurika yakomeje kugira ingaruka kuri iyi miterere kuva kera, si muri ibi bihe by'ibibazo gusa. N'igihe byagaragaraga ko ibintu bihagaze neza, hariho uburyo bwo gutegeka bwabaga butaziguye. Kora ibyo tugutegetse, bitaba ibyo harabaho ingaruka. These troubles in the region and how they have been approached is one thing. Because let's say the Eastern Congo problems which you alluded to, and how the administration in the United States has tried to handle that. And maybe other powers also have been involved before and maybe now partially. You see, tugarutse ku bibazo biri mu karere kacu muri iki gihe, cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo, n'uburyo byagiye bikemurwa haba ku rwego rwa Washington cyangwa ku zindi gahunda nk'izabereye i Dore, biragaragara ko ibibazo bidashobora gukemurwa mu kanya gato. Ni ngombwa kureba ku mizi y'ibibazo no guha umwanya ibiganiro kugira ngo haboneke ibisubizo bifitiye inyungu impande zose. Ariko hari aho usanga hari ibintu bikorwa bidakemura neza izo mpamvu nyamukuru, kandi ibiganiro bikibanda ku nyungu kurusha ibibazo by'abaturage. There are things happening that you would question or that are wanting, that are not really addressing the root causes of the problems, and that the dialogue is not about the issues affecting people. It's just how the interests play into all that to determine the outcome of every step of the way. If we take as an example the current war in the Middle East, Iran war, dufashe urugero rw'intambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane irimo Irani n'ingaruka zayo mu bihugu byo mu kigobe cya Golfe, ni iyihe ngaruka ikomeye mwabona ishobora kubaho mu gihe kizaza? there could be a total loss of control. Ese mubona iyi ntambara ishobora gukaza umurego kugeza aho ibintu byasohoka mu maboko y'ababiyobora? Mufitanye umubano mwiza n'ibihugu byo mu kigobe nka UAE na Qatar. Ese mubona n'ibihugu ubwabyo bishobora gushyirwa mu kaga, imipaka igahinduka cyangwa hakabaho ihinduka rikomeye mu miyoborere n'umutekano byo muri ako karere? Nanone se kandi ibyo byaba ari ibyago bikomeye ku bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba? Is it something that could be perceived by you and other countries in East Africa as a major risk? Where we are starting with the place itself, the region, the Gulf region. And I
think things are dutangiriye ku karere kacu bwako navuga ko ibintu bitameze neza kandi bishobora no kurushaho kuba bibi nta gushidikanya kuri ibyo. quickly find a solution. Otherwise, it generates into a bigger problem for the whole world. There's no question about it. You can see the oil prices, crises around that, originating from that, the fertilizer. Mu karere kacu ko rero ntekereza ko ibintu bimeze nabi kandi bishobora kurushaho kuba bibi. Ibyo rero nta kubishidikanyaho kurimo ni imimerere itari myiza na gato. Ibihugu bikomeye bigomba kwihutira gushaka igisubizo, bitaba ibyo ikibazo kizakura kibe kinini kurushaho ku isi yose. Nta gushidikanya kuri ibyo. Urabona uko ibiciro bya peteroli bizamuka n'ibindi bijyanye nabyo nk'ifumbire n'ibiribwa, bikagira ingaruka ku bantu babarirwa muri za miliyoni nyinshi ndetse na za miliyoni amagana. Things are being crippled and with the clear consequences. So something needs to be done. But we can look to the big powers to say, do something about it. Otherwise, a small country like mine or Africa. Ibi bizagira ingaruka zikurikirana zigera no ku bindi bice by'isi. Nta gushidikanya rero ko ibintu bishobora kurushaho kuba bibi kuri buri wese. Ntibizaguma muri ako karere gusa, ahubwo ako karere gasanzwe kababaye cyane. Cyongeye kandi imiyoborere y'ibicuruzwa, abantu bategereje ko biva muri ako karere iragenda ihungabana, bigatera ingaruka zigaragara. Ni ngombwa rero ko kugira igikorwa gikomeye gikemura ibi bibazo, ariko nanone dutegereje ibi bihugu bikomeye ngo bigire icyo bikora. Bitabaye ibyo rero igihugu gito nk'icyanjye cyangwa Afurika muri rusange ntigira ijambo rikomeye kuri ibi, uretse kwishyura igiciro kinini kibiri kuba ahandi. Ikindi kibazo ati, ndashaka rero kurangiza iki kiganiro mbaza ibibazo bibiri bifitanye isano ku bijyanye n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ikibazo cya mbere ni iki: mu bitekerezo byawe, kubera ko ibi hari ibibazo bisaba gusuzuma neza kurusha gutanga ibisubizo bihamye, ese ibyo twita ikibazo cya Donald Trump ni impanuka yabaye mu mateka cyangwa ushobora guhindura ku buryo burambye imiyoborere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ese ashobora guhindura ku buryo burambye imiyoborere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko zireba uruhare rwazo kuri iyi si? Ikibazo cya kabiri kirebana n'Uburayi. Ntekereza ko niba twemeranya ko ejo hazaza h'Uburayi bushingiye cyane ku hazaza ha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi niba ibyo bijyanye na Trump bizagira ingaruka zirambye, atari mu myaka mike gusa ahubwo no mu gihe kirekire, bishobora guhindura uko Amerika ibona Uburayi. Muri uwo mwanya ubona ute ejo hazaza h'Uburayi, by'umwihariko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, kandi ubona uruhe ruhare Uburayi bwagira ku mugabane wa Afurika? Ese abanyaburayi bashobora kugira uruhare rwiza mu gufasha kuzana ituze, by'umwihariko mu rwego rwa Geopolitical ya Afurika? Ngarutse ku kibazo cy'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi muri rusange, aho kuvuga kuri Trump gusa, ntekereza ko navuga ku burengerazuba, ariko ikintu twese twagize uruhare mu kubaka. Ariko mbona ko ibihugu byo mu burengerazuba byafashe ibintu nk'aho ari ibisanzwe, ko bazi byose, ko bafite byose, kandi ko aribo bagena byose, mu gihe abandi batabibarizwamo bagomba kubakurikira gusa.
what is happening in the West ibi is rero what nibyo is bituma producing. habaho abayobozi batandukanye haba ubu cyangwa mu gihe kizaza. Ibyo tubona ni ingaruka z'igihe kirekire ibi bintu byafashwe uko. But even internally, N'imbere muri ibyo bihugu ubwabyo hari ibibazo byinshi bikwiye gukemurwa. and that's why there will be challenges. Niyo mpamvu hazakomeza kubaho ibibazo muri buri gihugu, haba mu muryango w'ubumwe bw'uburayi cyangwa muri Amerika. The West, including United States. They assumed that everything was okay within their Bafashe ko ibintu byose biri mu murongo mwiza imbere muri bo, and bagatekereza ko ibitagenda neza biri ahandi hose ku isi atari iwabo. not with them. But I think there are people so in the Atariko mu by'ukuri hari abaturage basanzwe, abayobozi, imiryango itari iya leta n'abacuruzi, bose bagira uruhare muri ibi bibazo. but there are ordinary people who Ibyo rero bigatuma habaho impinduka mu buyobozi. Abantu bamwe bakishimira abayobozi bamwe, abandi bakabamagana bitewe n'ibibazo by'imbere mu miryango mu miryango cyangwa se muri sosiyete bitigeze bikemurwa uko bikwiye. to do that is the contradiction within the society that has not been properly addressed, and as I said, that people took for granted. But in the end, it has to find a way to surface, and you have to deal with it. And for us in Global South Africa and my country, I have said it. We have had Ibyo bibazo rero iyo bimaze kugaragara ku mugaragaro kandi bigomba no gukemurwa, ku ruhande rwacu muri Afurika no mu gihugu cyanjye twagize amateka atari meza mu bijyanye n'iterambere, ubukungu n'umutekano. prosperity and therefore Dukunda gushaka ibisubizo tukabishakira ahandi, nyamara natwe ubwacu tutaragera n'aho twifuza na gato. Ariko twahisemo kwireba imbere, tubona imbaraga zo kongera kubaka igihugu cyacu, n'ubwo twakoranye n'abafatanyabikorwa batandukanye kandi tukabona inkunga nyinshi, twagombaga kubanza gutangirira kuri twe ubwacu. Kandi ntekereza ko ari nabyo Afurika yose ikwiye gukora. Umugabane ugomba kureba ko byo ufite, kuko ufite hafi ya byose. Umugabane ufite abantu, umutungo kamere ndetse n'umuco mwiza ushobora kuvamo ubumenyi n'imigenzo bituma abantu bishimira aho ari bo. Ariko akenshi ntitubikora. Dukunda guhanga amaso ahandi, hanyuma tukabona ibihugu bikomeye bidushyiramo ibitekerezo by'uko nta byinshi dufite, ko tudafite agaciro kanini kandi ko tudashobora kubaho tutabifashishije. Iyo myumvire rero igomba kwamaganwa kandi igahindurwa na twese, ndetse n'abari mu bihugu bikomeye aho iyo myumvire ikomoka nabo bagomba kuyamagana. Hakenewe ubufatanye bwinshi, kubahana hagati y'impande zose, no kudafata nk'aho hari uruhande rumwe rufite ububasha bwo kugeza icyiza, bwo kugena icyiza n'ikibi. Tugomba kwanga iyo myumvire, tugatera imbere, bityo tukubaka isi irushijeho gutekana kandi ihamye. Abantu bakunze kuvuga sisitemu mpuzamahanga igendera ku mategeko, ariko ayo mategeko ni ayande, ninde uyagena? Niba koko tugomba kuyubahiriza, kuki tubona ibibazo bikomeye biva mu bihugu bikomeye ubwabyo? Ibi byose bigaragaza ko hari byinshi tugomba gukora twese hamwe, ndetse n'ibihugu bito nk'icyanjye bishobora nibura kuzamura ijwi bikavuga biti dore ibyo twatekerezaga ko byakorwa neza. Buri wese agomba guhabwa umwanya wo gutanga ibitekerezo no gutanga umusanzu ugirira akamaro isi yose. So more cooperation, more respect for each other, and
not assuming that it is one side that decides what is wrong and what is right. There has to be rejection, and moving forward, we can find a more stable global environment. You know, people talk about the rules-based international system. Which are these rules? abantu bakunze kuvuga sisiteme mpuzamahanga igendera ku mategeko, ariko ayo mategeko ni ayande, ninde uyagena? Niba koko tugomba kuyubahiriza, kuki tubona ibibazo bikomeye biva no mu bihugu bikomeye ubwabyo? Originating from the big powers. Why would we have that? So there is a lot of work to do for all of us. Ibi byose bigaragaza ko rero hari byinshi tugomba gukora twese hamwe, kandi ko n'ibihugu bito nk'icyanjye bishobora nibura kuzamura ijwi bikavuga biti dore ibyo twatekereza ko byakorwa neza. Buri wese rero agomba guhabwa umwanya wo gutanga ibitekerezo no gutanga umusanzu ugirira akamaro isi yose. Nyakubahwa Perezida, murakoze cyane. Ntekereza ko ubu igihe kigeze ngo buri wese afata akanya ko kuruhuka no gufungura gato. Nk'uko mubizi, twatangiye ibikorwa byacu uyu munsi saa 2:30 za mu gitondo, kandi nubwo hari bamwe bavuze ko batakoresheje umwanya uhagije, ndumva ari ngombwa ko dusoreza. Ndashaka kubashimira ku magambo y'ubwenge mwatanze, kuko hari ibintu by'ingenzi bigomba kuvugwa bigasubirwamo kandi bigasobanurwa. Murakoze cyane, kandi nagira ngo mbwire buri wese uri hano, cyane cyane abavuga cyangwa batanga ibitekerezo ku Rwanda, ko yakurikiza urugero rwanjye akazasura u Rwanda. Nabizeza ko ari igihugu gishimishije cyane gusura. Murakaza neza, muhawe ikaze, murakoze cyane. Dr. Thierry de Montbrial, founder and chairman of the World Policy Conference, distinguished Dr. Thierry de Montbrial, washinze akaba n'umuyobozi w'inama mpuzamahanga ku miyoborere World Policy Conference, banyacyubahiro madamu na bwana. Nishimiye cyane kwifatanya namwe muri iki gikorwa gikomeye. Thierry, ndagushimira ku butumire mwampaye. About global governance in the right direction. You have managed to do this by bridging. Mbere na mbere ndashaka kubashimira ku ruhare mukomeje kugira mu kuyobora ibiganiro ku miyoborere y'isi mu cyerekezo cyiza. Mwabashije guhuza ibitekerezo bitandukanye, kandi ndabibashimira. Was built on the assumption that mu myaka myinshi yashize iterambere ry'isi, globalization, ryari rishingiye ku gitekerezo cy'uko ubucuruzi n'imikoranire byatuma intambara iba ihenze cyane, amahoro akoroha kugerwaho. Ariko uyu munsi have become a source of vulnerability. imiyoboro mpuzamahanga yagombaga kuduhuza niyo iri kuba intandaro y'intege nke. It can also lead to choke points. Imikoranire mpuzamahanga itanga inyungu zisangiwe, ariko mu bihe by'ibibazo ishobora no guteza inzitizi zikomeye. Icyorezo cya COVID-19 cyaduhaye isomo rikomeye.
they easily spread. Secondly, icya mbere cyatweretse ko ibibazo bitakiri mu mipaka y'ibihugu gusa kuko byihuta gukwira hose. Icya kabiri cyagaragaje ingaruka zo gushyira imbere imikorere yihuse kurusha ubudahangarwa. Those nations will prioritize their citizens when there is shortage. Today, ongoing conflicts are exposing the same. Iyi inganda zose ziri mu bihugu bike mu gihe cy'ibura ibyo bihugu bibanza kwita ku baturage babyo. Ubu amakimbirane ari kuba hirya no hino agaragaza izo ntege nke ziri muri sisitemu mpuzamahanga. Ibintu by'ingenzi bishobora guhagarara kubera ikibazo kimwe gusa kandi ingaruka zikagera kuri bose. Weaponized interdependence. For Africa, what these external shocks reveal abahanga mu bya politike babyita ugukoresha interdependence nk'intwaro. The risk of dependency. For this day, ku mugabane wa Afurika ibi bibazo byo hanze bigaragaza ingaruka zo kwishingikiriza ku bandi. Bamwe babihuza n'ingaruka z'ubukoloni n'amavugurura y'ubukungu yashyizweho kera. Nubwo hari ukuri kubirimo, gukomeza kwirebera nk'abahohotewe bidushyira mu mwanya wo kudashobora kwihindurira amateka kandi sibyo. With no power to change our circumstances, and that is completely false. In Rwanda, in the aftermath of 1994 genocide against the Tutsi, we learned that the best solution solutions are homegrown. Those that come from within and respond directly to our local context. Mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 twize ko ibisubizo byiza ari ibituruka imbere mu gihugu bishingiye ku miterere yacu bwite. Niyo mpamvu mu myaka ishize Afurika yashyize imbaraga ku kwishakamo ubushobozi, guteza imbere inganda zo mu gihugu, gukomeza imiyoboro y'ibicuruzwa no guhuza ubukungu bw'ibihugu. A more self-reliant Africa with its own fertilizer plants, oil refineries and pharmaceutical farms will contribute more positively. Afurika yigenga kurushaho ifite inganda zayo z'ifumbire, inganda zitunganya peteroli n'iz'imiti, izatanga umusanzu ukomeye mu ituze ry'isi. Icyo Afurika ishaka kiroroshye: kwiyitaho no gukorana n'abandi mu buryo bwubaka kandi bwubahana. More isolation is not the solution. It will bring rivalry and breed division. Mu gihe isi igenda icikamo ibice, kwigunga si igisubizo, bitera amakimbirane n'amacakubiri. Tugomba kubona imiyoborere y'isi nk'inyungu zisangiwe aho kuba irushanwa.
ikibazo si uko twubaka isi itunganye neza, ahubwo ni uko twabana neza n'ubwo dutandukanye kandi tugatera imbere twese. Ntegereje ibiganiro byanyu kandi mbashimiye ku bwitange bwanyu bwo kuntega amatwi. Thierry, I look forward to our conversation, and I thank you all for your kind attention.